டவுட்நெட் ஆப்பை இன்றே பதிவிறக்குங்கள். டவுட்நெட்டில் 6வது முதல் 12ஆம் வகுப்பு வரை கணிதம், இயற்பியல், வேதியியல் மற்றும் உயிரியல் பாடங்கள் சம்பந்தமான சந்தேகங்களுக்கு தீர்வு காணலாம். அதுவும் தமிழில் தீர்வு பெறலாம். உங்கள் கேள்வியை புகைப்படம் மட்டும் எடுங்கள், அதனை கிராப் செய்யுங்கள், உடனடியாக அதற்கான வீடியோ தீர்வை பெற்றிடுங்கள். டவுட்நெட் தமிழ் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து இது போன்ற பல வீடியோக்களை கண்டு மகிழுங்கள். Hello everyone. Today நம்ம பார்க்க போற question வந்துட்டு carbon forms two oxides, namely carbon monoxide and carbon dioxide. The equivalent mass of which element remains constant? So we know that carbon வந்துட்டு ரெண்டு oxide form ஆகும். One is carbon monoxide and the next one is carbon dioxide. So இந்த ரெண்டுலயுமே நமக்கு எதோடைய equivalent mass வந்துட்டு கான்ஸ்டன்டா இருக்குன்னு கேட்டிருக்காங்க. So the options they have given is carbon, oxygen, both carbon and oxygen, and neither carbon nor oxygen. So the answer is first CO oda formation பார்க்கும்போது it will be C plus O2. That is CO2. Okay. So இங்க நமக்கு we know that carbon உடைய mass வந்துட்டு it is 12 gram and oxygen க்கு it is 16. So ரெண்டு இருக்கிறங்காட்டி 2 into 16 it is 32 gram. So similarly carbon monoxide க்கு பார்க்கும்போது it is C plus, it is 2C plus O2 gives 2CO. So நமக்கு இங்க கார்பன் மோனாக்சைடு ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. So இங்க பார்க்கும்போது நமக்கு கார்பனோட வந்து ரெண்டு கார்பன் அட்டாச் ஆயிருக்கு. So it is 2 into 12, that is 24 gram. And oxygen க்கு it is 2 into 16, totally it is 32 gram. So இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன்லயுமே கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது நமக்கு mass of the oxygen is remained constant in both the cases. This means that different masses of carbon will combine with the fixed mass of oxygen in order to form carbon monoxide as well as carbon dioxide. So the answer for this question will be option B, that is oxygen.